And the West. Of praying mantises and call them first ladies. I used to say what I thought about how our society was being run politically and economically, because I think a writer has that responsibility to speak, because most of the people, the majority of the people, usually are afraid to speak. Freedom of expression is endangered in many countries because of oppressive regimes. They are afraid of the word. They are afraid of intellectuals. They are afraid of poems. A friend of mine, a Nigerian poet, at one time said, "For a good metaphor, you can end up in prison." Because people who are writing are saying what other people are trying to avoid saying. And that makes them dangerous people, in a way, in the eyes of the oppressors, of the dictators. Certain things should be said, should be stated and debated by writers, by everybody in society. Things aren't getting any better. There's still over between 800 and 900 people in prison. There's a new fashion which is just to kill writers instead of arresting them. So they can't go into exile either, Mexico, Honduras, etc. There is a world map of social networks. Blue is Facebook. It shows what is the dominant social network. So you can see only Russia, China, Iran, and a couple of others hold out. Otherwise, Facebook rules the world. Well, the purpose of this conference, we've brought together members of PEN centers from around the world who are active on freedom of expression issues. The centers who have become very involved in a campaign for China or for Mexico. And coming here, they get to meet with one another and discuss future ideas for campaigning. That is what ICORN is doing in a very practical way by convincing cities to accept foreigners, foreign writers, for a limited period of time. Because as writers who are in this network, we also meet and share ideas in terms of how best to live in a different country, in a different environment, and continue to write, continue to have the vision, the dream that one has. So that is not just only freedom, it's freedom to be able to continue with one's creativity. To jest nieprawdopodobna odpowiedzialność. Branie czyjegoś życia w swoje ręce, do dorosłego człowieka. Ten człowiek podejmuje tę próbę ucieczki ze swojego kraju, no bo tam nie ma szans żyć, bo byłby znowuż więziony albo zabity. Writing as a poet, as a novelist, my imagination is back home. So my characters, my plot, my themes are the themes of home in my country. Dawanie takiej nadziei, że tutaj zaczniesz nowe życie, nie mając jeszcze pewności, czy mu się to uda, to jest nieprawdopodobna odpowiedzialność. There's a kind of growing cynicism among governments, including democratic governments, about freedom of expression. Sort of their obsession with economics has been replaced by an obsession with security. And so their excuse for everything is security. And that's an excuse to limit freedom of expression in large part. Anybody who steps a little bit out of line for security reasons, there are limitations, if not arrest. Organizations like PEN get to say, here are the problems in your country. Here are the problems in Bahrain or in Cameroon or in Canada. And these are the human rights violations that your country needs to address, because a lot of these countries, they've signed on to all of the human rights conventions. They've guaranteed the freedom of expression of their citizens. Even China has done that.
But the reality is they do not enforce the conventions or really believe in them. Tylko że oni sami zdecydują, w jakiej formie zginą. Doskonale rozumiemy, czym jest tworzenie w ukryciu, czym jest brak wolności, brak możliwości ekspresji, brak możliwości wyrażenia własnych myśli. My oczywiście mieliśmy fantastyczny okres też w Krakowie w latach tak naprawdę od drugiej połowy lat 50. do końca lat 80. Intensywna działalność wydawnicza podziemna, ale tym bardziej potrafimy docenić czy zrozumieć niemożność swobody ekspresji. Dla Krakowa kwestia praw człowieka to jest kwestia, która nierozerwalnie wiąże się z taką trwałą debatą ciągnącą się przez stulecia o tym, czym jest humanizm i humanistyka. Krakow is an open city. Tutaj przez 2 dni, a nawet 3 dni dyskutowano o prawach człowieka, o wolności słowa i tak naprawdę dyskutowano o losie prześladowanych pisarzy. Więc Kraków stał się taką stolicą dyskusji na temat praw człowieka. Krakow is a place of literature. Konferencja poprzedzała bardzo wielkie wydarzenie, które w tej chwili się dzieje, czyli festiwal Czesława Miłosza. 3. festiwal Czesława Miłosza, który dzieje się w Krakowie i na który zapraszani są najwięksi poeci na świecie. Więc można powiedzieć, że przez ten tydzień Kraków stał się naprawdę wielką stolicą literatury i książki. Światową stolicą literatury i książki. There's something very fitting to be here in Krakow because it is such a historic center for ideas and for literature. To bring writers here is a very special thing to do. A biorąc pod uwagę, że staramy się od jakiegoś czasu o to, żebyśmy byli jako Kraków wpisani na listę światowego UNESCO, jestem przekonana, że właśnie takie działania, że takie promowanie czytelnictwa, promowanie tego, czym Kraków jest, że tu się tworzy literaturę, że tu tą literaturę się czyta. It's clear that this is a literary city. It's to its bones a literary city and a city of ideas, and you can tell that people here enjoy it. And I think as a result we've enjoyed ourselves. It's been of course well organized and so on, but I think writers feel very comfortable in Krakow.